Yes, my question is very related to what you were showing on the film there. Right now, there's so much disaster in the world with people killing one another, so much hatred, and natural disasters also taking place. So my question is, what can you suggest as a meditation to help not only deepen our compassion for all this suffering that's going all around us, but how we can deepen the joy and happiness inside ourselves so we'll have the energy to go out more and be better servants in this country and all over the world. Thank you. 특별한 방법은 없다고 생각합니다. There's no specific strategy or method. 특별한 방법이 있었으면 벌써 해결했겠죠. If there was a specific methodology, then we would be able to solve this. 그러나 조금 도움이 되는 방법은 있습니다. There are strategies that does help. 첫째는 지금 세상만 이렇게 싸우고 죽이고 이렇게 혼란스러운 게 아니고 인류 역사 내내 이랬습니다. It's the first and foremost is to understand that our period is not unique in its violence and its suffering. Historically, we have always been, suffering and killing each other. 그러나 역사를 보면 조금 더 심할 때가 있고 조금 더 덜할 때가 있었다. 이렇게는 볼 수 있습니다. Having said that, it does undulate a little. Some periods are relatively peaceful compared to others. 그럼 어떻게 하면 우리가 조금 덜하게 만들어갈 수 있느냐 하는 문제입니다. So the question becomes, how do we lessen the suffering that we see in our era? 이런 갈등이 완전히 없어질 수 있도록 할 수 있다. 그건 역사적으로 봐서 가능하지 않는 것 같습니다. To have your goal as the total absence of such pain and suffering, I don't think historically that's possible. 우리들의 의식이 자기의 마음이 어떻게 작용하는지를 조금 살펴보시기 바랍니다. So I think it's important for us to understand how our mind actually works. 항상 자기를 중심에 두고 다른 것을 바깥을 보고 있습니다. We're always very self-centric in our view of the world. 모든 것의 관점이 자기가 기준입니다. So all perspective, us, self, becomes a reference point. 그리고 어떤 잘못을 했을 때도 자기가 잘못을 하지 않았다고 자기 변명을 하기가 쉽습니다. And so we are likely to, even when we make a mistake or do something wrong, we're likely to come up with excuses denying that. 자기가 잘못했다고 인정하고 사과를 해도 마음속에서는 내가 그럴 수밖에 없었다는 변명거리를 늘 찾게 됩니다. And even if we admit that we did something wrong, we're constantly rationalizing our actions or looking for excuses that justify what we did wrong. 이러한 우리들의 의식의 작용이 이런 갈등을 유발시키는 원인인 것 같습니다. And the fact that our mind works this way, I think, is one of the root causes of the conflicts we see in this world. 그래서 모든 사람이 다 자기 중심성을 가지고 있고 자기 관점에서 다른 사람을 평가하고 있다 이런 얘기죠. So basically, we are all self-centric, and based on that self-centrism, we judge others. 예를 들어서 두 사람이 길을 갑니다. For example, two people are walking the same 한 path. 사람이 앞에 가고 한 사람이 뒤에 갑니다. One person's in front, one person in the back. 앞에 사람은 이렇게 생각합니다. The person in the front thinks this way. 뭐 한다고 그렇게 늦나 좀 빨리빨리 오지 이렇게 생각합니다. Why is that person behind me walking so slowly? He should hurry up. 그런데 뒤에 사람은 또 이렇게 생각합니다. The person in the back thinks the opposite. 뭐가 급하다고 그래 빨리 가나 천천히 가지. Why is he in such a hurry? He should slow down. 이것이 모든 우리들의 마음의 작용입니다. This is how our mind works, everybody's. 그래서 사실은 별것 아닌데 갈등이 발생합니다. So that causes conflicts over minor things. 여러분들이 결혼을 해서 함께 살아보면 모든 부분에서 이런 차이로 갈등이 생깁니다. And if you have gotten married and you live with a spouse, you realize that a lot of conflicts come out of these minor differences. 그래서 우리가 평화로 가는 길은 첫째, 우리 모두가 다
다 조금씩 어쨌든 다르다는 것을 인정하는 겁니다. So the road to peace is actually paved with the acknowledgement that all of us are different from each other. 나를 기준으로 해서 다른 사람이 틀린 것이 아니고 나와 다른 사람이 다르다 하는 것을 직시하는 겁니다. Basically, based on my self-centric perspective, the other person is not wrong per se. They're just different. 다르다는 것을 인정하는 것을 우리는 상대를 존중한다 이렇게 표현합니다. That acknowledgement of each other's differences can be termed as respect for the other. 우리는 부모가 자식을, 자식이 부모를 부부지간에도 나와 다른 상대를 있는 그대로 인정하지 않습니다. However, in a parent-child relationship or between two spouses, we tend to dismiss our differences. We don't acknowledge that we're different. 즉 존중하지 않는다는 겁니다. In that sense, we don't mutually respect each other. 그래서 갈등이 생깁니다. That causes conflicts. 그래서 첫 번째는 나와 다른 상대를 인정하기입니다. So first and foremost, we have to acknowledge somebody's different from me. 그리고 두 번째는 그 사람 입장에서는 그렇게 말할 수도 있겠다, 그렇게 생각할 수도 있겠다, 그렇게 행동할 수 있겠다 하는 이해하기입니다. And the second is trying to understand that in that person's shoes, they can speak and act and behave in such a fashion. 즉 상대가 화를 낼 때 For example, if somebody else gets angry, 그 사람 입장에서는 화가 날 수도 있겠다 이렇게 이해하기입니다. and understand that in his position, he could get angry. 그러면 그만 일에 왜 화를 냈냐? 우리는 이렇게 나무랍니다. But when you see somebody angry at you, you automatically say, why are you getting angry? 그래서 그 사람 입장에서 그럴 수도 있겠다 하는 이해하기가 바로 사랑입니다. So that deep understanding that in the other person's shoes, that he can behave and speak and act in such a way, that is love. 이것이 자비입니다. That is compassion. 내가 누군가를 좋아하는 것은 사랑이 아니라 욕망입니다. For you to like somebody else, that's not love, that's desire. 욕망이기 때문에 그것은 내 뜻대로 되지 않으면 금방 미움으로 바뀝니다. Since it's desire, if you don't get your desire, get your wish, that desire turns to hate. 이해가 없는 사랑은 폭력이 되기가 쉽습니다. And love without that understanding can easily turn to violence. 그러나 상대에 대한 이해는 절대로 마음이 미워하거나 원망하거나 화가 나거나 이렇게 일어나지 않습니다. But true understanding of the other does not cause hatred or feeling wrongs or anger within you. 그래서 나와 다른 상대를 인정하고 그의 입장에서는 그럴 수도 있겠다고 이해하는 것이야말로 참 사랑이다고 할 수 있습니다. So acknowledging you who is different from me, who are different from me, and understanding that you in your position, in your shoes, can act and speak in such a way, that is true love. 이 두 가지는 그냥 사실입니다. These two are just truth, they're facts. 어떤 자비심을 사랑을 더 일으키려고 할 필요가 없습니다. There's just, it is. So you don't have to evince any further compassion or love to do that. 진실로 아는 것입니다. All you have to do is like recognize the truth as truth. 이런 관점에서 우리가 오늘 이 세상을 바라본다면 어떤 상황에서도 내 마음속에 분노나 화가 일어나지 않습니다. So if we can actually see the world from this perspective, no matter what situation you face, it does not cause rage or hatred in your heart. 이런 마음의 평화를 유지하면서 상대와 대화를 해나갈 수 있습니다. And we can hold the dialogues with the other while maintaining that peace of mind. 그러니까 나의 마음만 평화로운 것이 아니라 두 사람의 관계도 평화로워집니다. So it's not just my own heart that's at peace, the relationship between the two also becomes at peace. 이것은 두 사람의 관계에서 모든 문제가 다 해결된다는 말은 아닙니다. This doesn't necessarily mean that you will resolve all your differences, all your problems. 상호 대화를 통해서 문제가 해결되기도 하고 되지 않기도 합니다. Because through dialogue, you solve some issues, you don't solve others. 즉 합의가 되기도 하고 합의가 되지 않기도 한다는 거죠. In other words, some things you agree on, some things you don't. 합의가 되면 함께 하는 거고 합의가 되지 않으면 각자 하면 됩니다. But if you agree on something, you do it together. If you disagree, you do it separately.
그러나 관계는 평화롭습니다. But the relationship itself is peaceful. 이런 길로 우리가 이런 방식으로 해나간다면 개인도 평화롭고 인간관계도 평화롭고 집단 간에 국가 간에도 평화롭게 나아갈 수 있습니다. If this is the path that we want to collectively walk together, I think the relationship between individuals as well as different peoples and groups and between nation states will also be peaceful. 이렇게 길은 있지만은 현실에서 우리가 잘 안 됩니다. The path is there, but in reality, it's very hard to walk that path. 그것은 자기 중심성 때문에 그렇습니다. That's because we're all very self-centric. 자기는 옳고 상대는 그러다는 관점에서입니다. Because from my perspective, I'm right and you are wrong. 틀렸는데 고치지를 않으니까 그러면 없어져도 된다 이렇게 생각합니다. We believe since you're wrong, you should change. If you refuse to change, then I'm justified to eliminate you. 그래서 살상행위까지 나아가게 됩니다. That's why we kill each other. 또 질문 있으면 하십시오. Do you have any follow-up question? 안 되는 현실을 우리는 인정해야 합니다. At the same time, we have to recognize that the world is as it is. 그렇다고 그대로 두면 우리는 갈등을 그대로 겪을 수밖에 없습니다. And if give up the world as it is, then we are damning ourselves to further conflicts. 이런 현실이지만은 그러나 우리는 갈등이 없는 방향으로 한 발씩 나아가야 합니다. So recognizing that the world it is what it is, we still have to take that path, step forward on that path. 이상에 너무 치우치게 되면 현실을 부정하게 되고 If the goal is to idealize, then you tend to kind of get disappointed and you deny the reality. 현실에 너무 치우치게 되면 어떤 변화를 시도할 수가 없습니다. But if you're just too tied to the current reality, then you lose the energy to try any change. 그래서 옛사람들은 이렇게 표현했습니다. 눈은 멀리 보고 발은 땅에 딛고 한 걸음 한 걸음 나아가라. That's why the sages actually told us, look far, but ground your feet and walk one step at a time. 갈등이 있는 현실을 출발점으로 해서 갈등이 없는 이상을 향해서 한 발 한 발 나아가는 것이 우리들의 삶이다라고 말할 수 있습니다. So start with this world that's filled with conflict and walk one step at a time towards that ideal world, absence of suffering.